Easter, the feast of the resurrection of our Lord. Every year we celebrate the feast of Easter. Every year it comes and goes, and we do a lot to prepare for this Easter. We may make some special dishes at home. We may call family members, we may have games, and we enjoy ourselves, which is fine. It's good. It's good to have this kind of bonding with family and friends on this special day. But does Easter truly mean that? There is a whole lot more to understand this feast of Easter, the joy of the resurrection of our Lord. During this Easter time, Easter is commonly represented with the symbol of an egg, where we share Easter eggs to people. An Easter egg symbolizes new life. This is what we are called to be. New life of Christ. We are called to be new peacemakers of Christ during this Easter. But at times what happens is we make the egg the main symbol of Easter. Egg is just a symbol. It helps us to come closer to Christ. Egg is not the final sort of destination over there. You have to go beyond that. It helps you and guides you to go to Christ. But at times, we forget about the passion, the death of our Lord, and we come up to a final conclusion of sharing this Easter with a very common thing like an egg, where we just want to be around with people. We will not understand the true joy of resurrection in that manner. Easter, my friends, means a new life. We are called to be good people, called to be peacemakers, and share this peace with others. It is a time that we should be happy and joyful with all. But yes, we should share this joy that we receive from Christ in the Easter Vigil Mass. From that Mass, we gain a lot of power to share around the love of Christ to different people. We look in the Gospels in a few events. In Matthew chapter 28 verses 8, they left the tomb with fear and joy. Jesus met them on their way and he greeted them saying, "Peace." That, my friends, that peace is where you have to carry it and take it forward to the entire world. In Mark chapter 16 verse 10, a similar incident. Mary Magdalene went and told the good news to the apostles who were weeping and mourning. She told them the good news and she brought them peace. In Matthew chapter 16 verses 15, we see it's been told is you have to go and proclaim the good news to all. That is the final statement of Jesus, where he tells us to go and proclaim it to the world, the good news that he is resurrected from the dead, the true joy of living the Easter life. Jesus appears to his apostles because they were important men in the beginning and they were to be the future witnesses of his resurrection. They were to carry out the gospel to different parts of the world. Who is this witness today? It is none other than you and me. We are called to be witnesses in our own small way of life. Maybe in your society, in your own parish, in your own locality. That is where you are called to be a Christ-like person. So how is it that you wish to proclaim Christ today? What is it that you would like to undertake to make this Easter 2022 a lovely Easter and a truly joy-filled and a Christ-like Easter? First and foremost, it is through your own actions. It is through your own actions where people come to know what kind of a person you are before you can actually speak to them. So always keep in mind to perform good actions, to speak politely, and to talk with people with respect. You should also speak with them with love, and that is where you touch their hearts. So the first is actions, and then is your speech that comes. You should also be happy with what you have. Do not try to get a lot of things that would be unwanted in your life.
It may just give you temporary pleasure, but be happy with what you have. Do not try to gain everything of this world, for that would be no use. You could spend time with Jesus. Make a decision this time in Easter to give at least about 20 to 25 minutes of your time with the Lord. Sit at Him with the Blessed Sacrament, spend some time, and talk to Him as a lovely friend. The peace that you receive during that time of sitting in the Blessed Sacrament and also during the Holy Eucharist, that, my friends, is a peace that doesn't end over there in the Mass and in your prayer. That peace should be carried out to the people, and that is where you can actually touch the hearts of people. That is where you proclaim, you become an ambassador for Christ, you become a peacemaker for Christ, and you become a witness for Christ. So my friends, make your Easter resolution and work on it. And definitely the Lord will help you and guide you in this time of life. Wishing you all a very happy Easter. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, 1983 साली माझी SSC झाली आणि त्यावेळेस चांगला रिझल्ट 10वीचा लागला होता आमच्या शाळेमध्ये. फक्त 2-3 विद्यार्थी नापास झाले होते, ते सुद्धा एक विषयात. आणि मग काही वर्षानंतर माझे वर्गमित्र वेगवेगळ्या ठिकाणी कामाला लागले आणि आमच्या क्लासमधील वर्गामधील एक हुशार मुलगा त्या शाळेमध्ये हेड क्लार्क झाला. आणि बऱ्याच वर्षानंतर तो मला भेटल्यानंतर मला तो सांगायला लागला की फादर, आपला वर्गमित्र अजून 10वीची एक्झाम देतोय, बरीच वर्ष झाली. म्हणे तो एका विषयामध्ये नापास झाला होता, इतर विषयामध्ये त्याला चांगले मार्क्स भेटले होते आणि तो जवळजवळ 13 वेळा एक्झाम द्यायला ऑफिसमध्ये फॉर्म भरण्यासाठी आला. परंतु त्याचं वैशिष्ट्य असं होतं की तो 10वीच्या एक्झामचा फॉर्म भरण्यासाठी यायचा, परंतु तो रिझल्ट साठी कधी येत नव्हता. कारण त्याला माहित होतं की त्याने परीक्षेमध्ये काय केलेलं आहे की तो नक्कीच नापास होणार. आणि एक दिवस तोच विद्यार्थी जो एक्झाम ज्याने 13 वेळा दिली होती एका पेपरसाठी, तो मला भेटला आणि त्याला मी विचारलं की मी तुझ्याबद्दल असं ऐकले की आपल्या वर्गमित्राकडून, जो आपला हेड क्लार्क आहे, तू म्हणे 10वीची एक्झाम 13 वेळा दिली. आणि त्याने हसत त्याने मला उत्तर दिलं की होय फादर, मी 13 वेळा एक्झाम दिली, परंतु त्याचा मला फायदा झाला. फायदा असा झाला की एका बँकेमध्ये 10 स्टँडर्ड फेलियरसाठी नोकरी होती, जॉब होता आणि तो जॉब मला मिळाला. आणि त्याचा पॉझिटिव्ह तो ॲटिट्यूड ऐकून मला इतकं फार बरं वाटलं. ह्या मित्राबद्दल, वर्गमित्राबद्दल मला का बरं वाटलं की तो 10वीला एका विषयात नापास होऊन त्याने हिंमत सोडली नव्हती, त्यानं 13 वेळा प्रयत्न केला. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की मला काय सांगायचं आहे की जो रविवार, पुनरुत्थान रविवार, ईस्टर संडे आज आपण साजरा करीत आहोत, पुनरुत्थान म्हणजे पुन्हा उठणे. तो नापास होऊन पडला होता, परंतु तो पडून राहिला नाही. जर फक्त पडून राहिला असता तर आपण म्हणालो असतो की तो मरण पावलेला आहे. परंतु जेव्हा आपण पडतो म्हणजे एक प्रकारे आपण मरतो, परंतु परत जेव्हा आपण उठतो तेव्हा आपलं ते उठणं, ते पुनरुत्थान होतं. आणि खरोखरच आज तेच पुनरुत्थान आपण साजरं करीत आहोत. माझ्या प्रिय बंधूंनो, एकदा एका टीचरनं आपल्या मुलांना प्रश्न विचारला रिलिजनच्या क्लासला, धर्मशास्त्राच्या वर्गात,
की सर्वात मोठा सण कोणता? आणि बहुतेक मुलांनी उत्तर काय दिलं असेल की ते म्हणाले की ख्रिसमस. आणि थोड्याच मुलांनी सांगितलं की त्यांचा जो पेट्रन सेंट होता तो पेट्रन सेंटचा सण म्हणजे सर्वात मोठा सण. परंतु असा एक ते विद्यार्थी होता, त्यानं उत्तर दिले की नाही, सर्वात मोठा सण म्हणजे ईस्टर संडे, पुनरुत्थानाचा रविवार. आणि ते उत्तर ऐकून टीचरने सांगितलं की हे उत्तर बरोबर आहे. आपल्यासाठी सर्वात मोठा कोणता सण आहे? आपल्यासाठी सर्वात मोठा सण तो ईस्टर संडेचा सण आहे, जो पुनरुत्थानाचा रविवार आज आपण साजरा करत आहोत. माझ्या प्रिय बंधूंनो, जीसस हॅड चॅलेंज द ज्यूज. ख्रिस्तानं यहुदी लोकांना आवाहन केलं होतं, तुम्ही ते मंदिर मोडा, मी ते 3 दिवसात उभं करेन. परंतु या यहुदी लोकांना काही समजलं नाही. त्यांना वाटलं हे यरूशलेमचं मंदिर बांधण्यासाठी आम्हाला 46 वर्ष लागली आणि हा काय 3 दिवसात उभं करणार. परंतु ख्रिस्त हा स्वतःबद्दल बोलत होता. यहुदी लोकांनी त्याला मारलं, क्रुसावरती मारलं आणि तो मेल्यानंतर 3ऱ्या दिवशी तो पुनरुत्थित झाला. तो उठला, तो पडून राहिला नाही. आणि तो आपल्या शिष्यांना भेटला, त्याचा पुरावा दिला. रिकामी थडग, रिकामी कबर, हा त्याच्या पुनरुत्थानाचा पुरावा आहे. तो जिवंत ख्रिस्त आज सुद्धा आपल्या बरोबर आहे. मरणाचं नाव घेताच आपण घाबरतो की आपल्याला वाटतं मरण हा शेवट आहे. बट डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाईफ, बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाईफ. मरण हा जीवनाचा शेवट नाही, तर ती एका नव्या जीवनाची सुरुवात आहे. हे ख्रिस्तानं स्वतःच्या उदाहरणाद्वारे दाखवून दिलेला आहे. मरणावरती विजय मिळवून आज आपणा सर्वांना ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाचा आनंद झालेला आहे. तो आनंद इतरांना देण्यासाठी आपल्याला कृपा लाभावी म्हणून प्रार्थना करूया. आमेन.